Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Hablemos de Marvel. Hoy estamos aquí reunidos su servidora Carolina Treto, Brian y Aarón, y tenemos un invitado muy especial, Karim El Hakim. Nacido en Medio Oriente, actor mitad egipcio y mitad sueco-estadounidense, director de fotografía, productor y actor. Ha trabajado en una serie de documentales políticos sobre Oriente Medio que han sido galardonados. El trabajo de Karim en Medio Oriente se ha centrado en exponer problemas sociales, desafíos de desarrollo y sociedades marginadas. Estudió arquitectura y filosofía del arte, ha trabajado como camarógrafo en documentales políticos internacionales, director de fotografía autodidacta con más de 25 años de experiencia independiente, que estudió arquitectura y filosofía del arte y la arquitectura en la Universidad de Tufts. Algunos de los trabajos destacados son Paranormal Media Revolution, que fue el mejor documental del cine en el Festival de Cine de Sundance, In Search of Oil and Sand de Philip Deep, My Trip to Al Qaeda de Alex Gibney, House of Flesh y por supuesto Moon Knight. Así que démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Karim El Hakim. Hey. Hi, welcome. How are you? Fine, how are you? I'm fine. This is my son, Ram, the youngest one. Hi. 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 How's everybody? Good, We are good. fine. We are very happy to have you here. Very nice to be with you. So, please, Carolina, go ahead. Bueno, vamos a empezar la entrevista con algunas preguntas, así que, Brian, ¿quieres comenzar? Claro. Karim, nice to meet you. Very good to meet La you. primera pregunta es muy importante, creo que va mucho de lo que nos estaba comentando Carolina un poquito acá, y es sobre los inicios de Karim. ¿Cómo inició Karim en el mundo de la actuación? So, Karim, as Carolina was saying, this is an important question because we would like to know, how did you begin in the acting world? What brings you here? Oh, it's a long story. I mean, I've always been into storytelling, and in my 20s, I was living in Los Angeles in California, and I was doing some acting workshops with the Actors Gang, which is Tim Robbins' company, which is a very comedy central cinema, or really thin theater, but it's really good for cinema because it teaches you how to be very intense and very quick and move your emotions from left to right. And I had a bit of experience there, but then I really decided to stay behind the camera for the last 25 years. So I've been very happy filming things, feature films, documentaries, TV series, and I've gotten to know a lot of directors along the way and other actors, and it just kind of came full circle, really. It was nothing expected, but I really enjoy acting. So. Bueno, nos explica Karim que, bueno, él siempre estuvo como en este mundo de contar historias, cuentacuentos, le llamamos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? También estaba basado ahí en Los Ángeles y él estuvo en varios acting workshops, que son como talleres de actuación, y que al principio fueron así como muy de comedia, comedia teatral, que bueno, nos explica y tiene mucho sentido, que vemos que en el teatro se aprende mucho a mover las emociones de un lado hacia el otro, mantener ese control, ¿verdad? Que debe ser muy complejo para nosotros que no somos actores. Probablemente no tenemos idea de lo complicado que puede llegar a ser, especialmente si hay escenas que nos ponen ahí como en situaciones tal vez embarazosas o algo así. Y bueno, dice que le gustó estar detrás de cámaras, que ha conocido grandes directores y actores a lo largo de la experiencia, y que fue como un círculo que la verdad ama y le ha gustado el trayecto.
Bueno, una respuesta que la verdad me sorprendió mucho al escuchar. Y con todo esto que nos platicó de que mejor decidió estar del otro lado de la cámara, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser director de fotografía? So, Karim, based on the fact that you said that you like to be behind the camera, what would you recommend to someone that wants to be a cinematographer? Ah, well, I think you need to start taking good pictures, understanding light, understanding the camera, the technology a little bit, but really also about studying art, studying paintings, reading very good literature, poems, poetry, and trying to, let's say, visualize emotions in mood and color and lighting, and then try to replicate that. And once you do, you start to understand, how you can use and manipulate light and the framing to express very important and subtle emotional spaces that really are what is necessary to kind of create a cinematic art piece. So it's really about listening to your emotions and having your own way of interpreting that in with the camera and the tool of light in the camera. But it's really also about education. I think it's about really looking at the old masters, looking at the great painters, reading the great poets, the great writers, and seeing those images in your head and starting to being able to have a repertoire of material that you can call on when you're asked to give me, to create a mood. So really it's about building up the mastery of the camera and the light, but also having that grand, reading experience and the depth of reading, the depth of painting and understanding art history and what it takes to tell a great story in one frame, and if you can tell a great story in one frame, then you have to then tell it in thousands of frames, with cinema. But once you kind of catch it, it's a beautiful power to have, because it's like making magic in a bottle. It's something that you can just create a mood based on your life experience. It's not about owning a fancy camera or having some kind of technological advantage, or we're talking about basic technology, basic standards, and then it's all about just applying your imagination. So having a great imagination and having a good library of references can make a great cinematographer, director, writer, actor. It's all, it's all architect. It's all interconnected, you know. Muy compleja, muy completa la respuesta que nos acaba de dar Karim a la respuesta de Carolina, a la pregunta de Carolina, perdón. Y bueno, dice que, o sea, no se los puedo decir así como un simple consejo, porque dio toda una explicación donde nos dice que, bueno, mucho empieza por tomar buenas fotografías. Esto, como algunos sabemos, y para los que no, pues si les interesa saber, para tomar buenas fotografías hay que aprender varias, podría decirse ciencias. La luz es una de ellas, hay que aprender a manejar la luz, porque la luz nos puede presentar diferentes escenarios en cuanto a emociones. No sé si han visto que hay a veces fotografías que se ven oscuras, así como macabras y eso. Todo eso se maneja con luz y él dice que eso es muy importante. También tener ahí un repertorio basado en educación en cuanto a poesía, el manejo de emociones, escuchar esas emociones. Eso viene de hecho con lo que él menciona en la parte de educación, que es leer, ver,
estudiar a grandes artistas de arte, artistas de literatura. Y bueno, tiene mucho sentido porque no, si no todos o muchos serían cinematógrafos muy reconocidos, ¿verdad? Se ve que es una ciencia que requiere experiencia, mucho empeño en educarse para poder transmitir todas las emociones que uno de verdad desea transmitir. Y dice que es como un poder bastante interesante poder hacer que la imaginación de uno sea transmitida y sentida por la audiencia, y que va más allá de un poder adquisitivo de tener una cámara muy cara, y es más que todo eso, tener ese conocimiento, esa experiencia y ese repertorio para poder aplicar técnicas que lo dejan transmitir esas emociones. Genial, genial. Qué bueno para aprender un poco, porque uno, más que ver solo lo que nos muestra en el momento, hay un trabajo detrás increíble, con mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces no es tan simple como nosotros pensaríamos de poner la cámara y listo. No, hay un trabajo de fondo bastante grande. Pero igual, la siguiente pregunta: ¿qué significa para Karim ser director de fotografía? So, Karim, Brian wants to know, what does being a cinematographer means to you? What it means to me is capturing the emotional space. Really, that's what it's all about, you know, is capturing the emotional space that is like, you know, it's like capturing lightning in a bottle, when everything comes together, and the lighting and the camera work and the movement and also the acting and everything, the art direction, the costumes. It's really it's very beautiful and a rare moment when a lot of talent come together. And so cinematography is also about capturing that. You know, it's also about nurturing all of those talents that have to come together and perform and then make their magic in one moment, and it all disappears and you go to the next one. So it's also about working together. It's also about teamwork. But in the end, it's also about your feelings and your emotional space and how you're going to tell the story, how you're going to interpret a story. And really working with the camera is a beautiful thing, because you're really at the center of the filmmaking. Everything comes down to long conversations, long nights, lots of writing, rewrites, lots of work on the actors, lots of pre-visuals, art direction, you know, hair and makeup. Everything has to kind of work all in sync in the very moment when you're rolling, and that is the best and most fulfilling moment that you can get, because you know you got the good take, and when you get the good take, that's when you move on, and that's when it all comes together. And I think being a cinematographer is also to know and recognize, you know, when you got the good take, and when you can get everybody to, oh well, let's do one more, you know, and everybody's still there with the energy, because it took a lot of effort to get there. In many cases, weeks of work to get to that moment. So in each department, so one or two more takes is always worth the time to spend, you know, and to get that magic in the can, and then you move on to the next one, you know. And that's why I love being a cinematographer, because it's just in a way you're like the chef, you know. I mean, the director is somehow the one who tastes the food, and DP is the one who prepares the food, in a sense. And it's the director that says, okay, give me a little bit more pepper or a little bit more salt. So, okay, we cook it again, and they like it or not. But that's how I kind of think about it. So it's very exciting place to be a DOP, and to work with good crews, and to work with good actors, and to make magic. You know, that's what our business is, and that's really what it's all about, is making magic, you know.
Bueno, nos da una respuesta bastante interesante. Definitivamente se ve que él lo ha vivido. Entonces nos dice que es muy importante y qué significa para él es capturar ese espacio emocional. O sea, y vemos que vuelve a este tema de emociones al ser transmitidas para la audiencia, él vuelve a este momento de capturarlo, de ver como la actuación, las luces, el vestuario, todos esos campos que vemos en los, por ejemplo, en los créditos, se unen y trabajan sincronizadamente y se siente, dice que es un momento que se siente, que salió bien, que valió la pena tanto esfuerzo, tanta preparación de semanas o meses, y que ese trabajo en equipo, que es como un momento mágico. Y bueno, dice que también que el director es como un chef, que él dice, bueno, este plato le falta un poquito de condimento, y que ser el director de fotografía es quien prepara ese plato, quien puede dar ese condimento, ¿verdad? Que es muy importante estar al tanto de los ángulos y que vale la pena a veces eso que vemos en los famosos bloopers que llaman, ¿verdad? Que son escenas que pudieron salir mejor. Y él dice que suelen valer la pena repetir repitámoslo una vez más, porque ha habido mucho esfuerzo, la energía sigue ahí, la disposición, ¿verdad? De todos los equipos, y que vale la pena ver el resultado después de tanto esfuerzo. Bueno, a mí me gustó mucho la comparación que hizo del chef. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cuándo él cree que es necesario o cuándo es el momento oportuno para que el director de fotografía ponga su aportación o haga su aportación? So, Carolina said that she liked a lot the comparison between the director, chef, and director of photography preparing the dish. In which production phase of any project, film project, do you think a director of photography should begin to collaborate in the project? Well, I think when you know the actors, when you have the actors and you have your script, then you can start to put your touches on it and sort of pre-visualize the mood of the story, and then you kind of know what kind of locations you need and what kind of art direction you need and what kind of let's say costuming and also art direction that will help the mood. Also the storytelling, really it depends. Is it a period piece, it is a modern piece, is it contemporary, are we recreating things that have been done before, are we creating our new spaces that haven't been done before? It really depends, but I think once the actors are known and the script is greenlit, this is when the cinematographer comes in, because we really, we can look at a story and we can kind of imagine a story, but unless we know the faces of the actors, it's going to be a different thing. So when we know the actors, we get inspired by them, we get confidence by them, and we can understand, how a story can move and the mood of it. And that's really when you come in. Da una respuesta que va a tener mucho sentido cuando se las diga. Y él dice que básicamente el momento de los directores de fotografía para entrar en el proyecto es cuando se conoce a los actores. Hay muchos espacios que tomar en cuenta. Por ejemplo, él menciona, bueno, tenemos a estos actores, tenemos este ambiente, es una recreación, ya se hizo antes, tenemos que inventarlo desde cero. Los trajes, tenemos que ver qué tipo de trajes vamos a tener, de qué época,
qué movilidad permiten. Y entonces dice que sí, bueno, basado en los actores es donde se pueden dar una mejor idea de cómo van a contar la historia, ¿verdad? No todos los actores tienen cara de poder hacer todos los papeles. Eso lo sabemos porque a veces pensamos en, no sé, otro Tony Stark y cuesta quitarnos, ¿verdad? El rostro de Robert Downey Jr. Y entonces entendemos a qué quiere decir con él cuando un actor, la cara del actor, nos puede decir cómo va a ser el storytelling, ¿verdad? Entonces, él dice que apenas se conoce la cara de los actores es el momento para poder comenzar a colaborar en el proyecto, ver cómo vamos a contar esa historia, ir pensando en qué luz van a utilizar. Hay actores que se prestan mucho para ambientes oscuros y hay otros que simplemente no. O sea, todo es muy variado y creo que es muy interesante esa respuesta. Nos deja ver que de verdad hay mucho que aprender de lo que está detrás de las cámaras, ¿verdad? Sí, la verdad, muy, muy completo. Creo que en estas pocas preguntas ya hemos aprendido mucho sobre un director de fotografía. Ujú. Pero sería también buenísimo que Karim nos cuente cómo fue esa experiencia de grabar ese gran documental o estar detrás de ese gran documental que fue Half Revolution. So, Karim, we can feel that you have a lot of experience based on the answers because we have learned a lot from these few answers. And we would like to know about the experience in Half Revolution. Well, Half Revolution was a film that was made by chance. We were in a revolution that we didn't expect. Well, I had my camera ready. I knew something was going to happen, so I had the camera charged with batteries for 2 weeks before it happened. And I knew something would happen because based on what happened in Tunisia, it was clear that Egypt would have a wave. And so when it happened, I just started recording, And I've had enough experience with documentaries to know that you just have to keep rolling, roll on everything all the time, and hunt it and hunt the moments as well. And also record the moments of your life that you think maybe are not important, but because you're living in a revolution, everything's somehow important. And I knew that in the end we would be able to edit something together into a compelling firsthand experience, so that really it was a documentation of what was happening to us, but also really what's happening to the audience. To bring you along with us as one of our friends was an interesting twist in the documentary world. And so all the work that I try to do and all the films that I try to work on, I try to push the line forward in the form of how we tell the story, how we use the cinematic tricks and innovations to tell emotional stories. I'm not interested in information. I'm not interested in facts. I'm interested only in emotions and exciting and thrilling experiences. So I cut down all my scenes that are maybe not interesting if they don't feed the story, but I don't edit when I shoot. So I shoot everything. I try to capture as much as I can and then decide later what's going to happen. So with what Half Revolution, that's exactly what happened, is that we filmed everything that happened to us and we recreated really in a linear way the telling of the revolution. And that's also what I love to do with film, is to be there in the right time in the right place and to be very honest and very clear, so there's no doubt in the audience's mind about what's happening. I mean, that's
connection just cut. Am I back? Yes. To tell, sorry, to tell, honest stories. I mean, that's really what we're doing, is telling honest stories, whether we're, acting in fiction, we doing so with honesty. But when it comes to documentary, certainly we're telling honest stories, even though we may be, manipulating your emotions in order to do so. And I think that's what the art of documentary is being able to, pull emotions out of people and present facts at the same time, and also give them an experience that feels like they lived through it, you know, and bring them through the danger. And that's really, I love that. It's a big adrenaline rush, and it's a big privilege for me to be able to do that, especially from Egypt, in a place in the world that is not accessible to everybody, nor is it really understood by everybody. So there's also a part of the storytelling where we start to tell our own stories, as Egyptians or as Arabs or as Muslims. Um, I'm certainly a crossover. I'm half East and half West, but I love to tell honest stories, and being able to do so from Egypt is even more of a privilege, and really a more very important thing, I think, for the world and for me, to be able to express what's really going on from a human perspective, not from a political one, or from, you know, any other agenda other than humanity, and telling an honest story, no matter how hard it is. Bueno, esta respuesta fue muy, muy profunda, la verdad. Y nos dice que respecto a este documental, él estuvo preparado porque él sabía que algo iba a suceder, ¿verdad? Lo que pasó en Túnez, bueno, que iba a tener un, una- un impacto en Egipto también. Entonces ellos estaban preparados, bueno, él estaba preparado. Y que ahí, él sabe que lo mejor es grabar todo, 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 y después, darse la tarea de escoger qué mostrarnos, que nos permita, bueno, entender lo que está sucediendo, entender y no tener huecos voy a decir historia, a pesar de que, como sabemos, su documental es, digamos, no es inventado, nos está intentando transmitir una situación real. Y que esto, logrando ese manejo de emociones, que nosotros, los que no estamos viviendo esa situación, podamos entender como si lo hubiéramos vivido también, que se trata de tener honestidad de lo que se está contando, de lo que se está mostrando. Se ve que es muy complejo, porque la verdad yo no me imagino haciendo un documental de tal magnitud, de esa manera. Muchos hemos visto documentales que nos dan la información y es eso, ¿verdad? Una transmisión de información así simple y llana, y que él dice que a él no le gusta mucho esa parte, pero que sí le gusta que haya emociones siendo manejadas y transmitidas, y esto siendo honestos, ¿verdad? Sin alterar la historia, pero aún así que la logremos entender. Y suena muy interesante. Él dice que es muy importante contar que fue un privilegio contar esto como un humano, no como un político, y que él siente un privilegio de poder contar este tipo de situaciones de Egipto y todo lo que tiene que ver con musulmanes y esta parte del mundo que de hecho él menciona no es muy accesible para todos, y eso es cierto. Hay cosillas, restricciones en algunos lugares. Y bueno, él dice que por ser esta mezcla, ¿verdad?, de culturas que él representa, pues que siente la verdad que es un privilegio poder mostrar partes de este mundo, situaciones, y bueno, vimos que le dio frutos, la verdad, es un documental increíble y galardonado.
Sí, pues la verdad es que muy interesante. Me gustó mucho que habla de que no quiso enfocarse nada más solamente en emociones. Y bueno, ahora nos vamos. Nos fue. Gajes del oficio. Para los que no saben, probablemente Karim está en algún proyecto. Son personas que no paran, ¿verdad? Siguen. Entonces, como vieron, está en algún lugar del mundo, bueno, trabajando. Lo esperamos que se pueda volver a conectar. Se encuentra en Francia en estos momentos. Sí, está en Francia trabajando. Uh-huh. José. ¿Cómo van, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Sí, primero saludarlos. Karim está por ahí. Hola, Karim. Hi, Karim. José. Jose, Yeah. what's up? Hey, man. I'm fine. Como les dijimos anteriormente, Karim se encuentra en Francia, pero los vamos a dejar terminar la entrevista a los chicos. Yo ingreso al final y hablamos un ratico. Bye. Mucho gusto. Bueno, como estábamos hablando, nos vamos a pasar a Marvel. Y me gustaría saber cómo fue ese llamado a Marvel. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo supiste que ibas a estar en un proyecto de Marvel? Mm-hmm. So, Karim, now that you explain us a lot of the storytelling and emotions you like to transmit to the audience in your projects, we would like to know about the call. How was the call to Marvel Studios? Well, it wasn't very expected. I auditioned. I didn't know what I was auditioning for. They gave me a scene from James Bond, Cannonball. What is it called? I can't even remember now. And I was supposed to read James Bond lines. Mm-hmm. I read the lines. I don't know. I sent the tape, and then I forgot about it. And then 2 months later, I was just finishing the new film, which we have, which is called As I Want, Como Yo Quiera, which actually won Best Film in Santiago Film Festival last year, or actually this year, this winter. And I also produce films and documentaries. And I was in the middle of finishing this film. We basically had finished the film, kind of, and we submitted it to Berlinale in Berlin. And they called me and they said, "Oh, we want the film," but the film wasn't finished. And so I ran up to Paris and we spent 2 weeks finishing the film. And just as we were finishing the film, with 1 week or less to go to submit to Berlinale, I got the call back from Marvel, and they said, "We want to have another take of your audition." So they sent me a script, and this was I could tell this was an original script that was probably related to the story, but there was no Hanshu, there were no names of any characters. And luckily, we were staying with an artist, with a artist couple, filmmakers, and so he's the producer. He read the lines with me, and she filmed the scene for me, and I sent it back, and forgot about it because I was too busy finishing our film, and we managed to finish the movie. And then a week later, I got a call, and the casting director was like, "Well, I want to offer you, the Khonshu, God of the Moon," and it was like a childhood dream come true. So I was very happy to take that, you know. Bueno, nos cuenta que su llamado fue inesperado, que él audicionó sin saber a qué estaba audicionando, ¿verdad?
Y que lo que le dieron fueron unas líneas de una película de 007. Le tocó leer unas líneas de James Bond. Y bueno, se enviaron las líneas. Suena interesante esa forma de audicionar, ¿verdad? Con otras peliculillas. Y bueno, él estaba trabajando en otro proyecto que se llama Como Yo Quiero. Y bueno, al final en París estaban ahí terminando el proyecto y que más o menos una semana antes, un poquito, algo así, pongámoslo, una semana de referencia, recibió lo que sería el llamado. Lo mandaron a que querían hacer una audición, y le mandaron un guión sin nombres, sin personajes, o sea, sin mucho detalle, ¿verdad? Sabemos que Marvel le está gustando mantener ese secretismo, ¿verdad? Y bueno, él estaba por dicha ahí con unos directores, le ayudaron para grabar esta audición y enviarla. Y más o menos una semana después lo volvieron a contactar diciéndole que querían que hiciera el papel de Khonshu y que esto fue como un sueño de la niñez, ¿verdad? Esto fue ya algo, lo que llamaría a cualquier persona un momento memorable en la vida, ¿verdad? Y bueno, lo describo así como un momento, la verdad, alegre. Está interesante la historia de cómo sucedió, pero sí, un sueño cumplido al parecer. Genial, genial. Yo creo que cualquiera hubiese estado encantado de interpretar un personaje más de esta talla de Marvel, ¿verdad? Solo imaginarlo. Pero como nosotros no podemos imaginarlos, por lo menos a mí me encantaría que Karim nos cuente qué fue esa experiencia de darle vida al dios Khonshu. So, Karim, well, we are very glad that you actually got into this, but we would like to know a little about how was the experience to bring the god Khonshu back to life. Well, I'll tell you a story from when I was a kid, because when I was 6, 7, 8 years old, I used to collect comic books and baseball cards, and I used to collect the Hulk, and I used to collect Thor, and some Spider-Man, and a bit of Superman, but I was more Marvel than DC. And I remember when Moon Knight came out, it came out in an issue of the Hulk. Actually, it was like a little mini story inside the Hulk. And I would like buy the Hulk to also kind of like read Moon Knight, And the most fantastic thing I loved about Moon Knight was which actually is not in the series, but it's in the comic, is when Khonshu goes from a cloud of smoke and then folds up into like a little piece of origami. You have to look at the originals. This is older than you guys, but I was a kid when I was reading these comics, and I loved Khonshu because I'm also Egyptian. My father's Egyptian. I'm half Egyptian, although I grew up in America without him. I didn't grow up in Egyptian culture. So anything, that had to do with Egypt, I was really interested in. And Moon Knight had that Egyptian flavor, And I was like, wow, what is this? This is American pop culture, but there's like Egyptian, there's mummies, there's the superhero, there's origami. And I also, when I was a baby, we were living in Japan, and so I had I have a Japanese connection as well. And so the origami and the mummy and the Egyptian, it sort of somehow combined everything that I was in a superhero. And I remember very, very clearly when I was a child, like making that secret wish, when you're a kid, like, oh, let me be Khonshu one day, let me be Khonshu, And 40 years later, it happened somehow, So for all the kids out there, be really careful what you wish for, because it might come true.
And in my case, it wasn't expected, but it was one of those secret wishes that I never told anyone about. So don't tell anyone your wishes if you want them to come true. And it even surprised me when it happened. So I'm very happy to be Honshu. I feel like I have the power, I have the authority, I have the responsibility, I have, let's say, the ability to properly personify Honshu on the set. As an Egyptian, as a person, as an actor, as a filmmaker, as a storyteller, and it was really quite a privilege to be chosen to do that, and to also to play with Oscar Isaac and with Ethan Hawke on a very high level and a very expensive show. Time is money, a lot of pressure. But we really got all along very well and worked together as a team to make it happen, and that was the most beautiful thing that we were able to do. And thanks to Marvel and their risk taking and their beautiful budgets, we were able to make some cinematic art, and to bring some childhood dreams to life, Una respuesta increíble nos acaba de brindar Karim. Dice que cuando era niño, esto más o menos entre los 6, 7, 8 años, como muchos de nosotros, bueno, era fan de cómics y bueno, le gustaba lo que era Thor, Hulk, Spider-Man y un poquito de otros personajes. Y bueno, como muchos sabemos, Moon Knight llegó en un cómic de Hulk. Y este momento, recordemos que previamente nos mencionó que él es una mezcla de Egipto, de Europa, Western, y ya van a ver por qué les digo esto. Bueno, él vio a Khonshu en esta historia, donde él, bueno, y de transformación se hace una forma, un origami. Esto le impactó porque él estuvo un tiempo en Japón y, bueno, y fue impactante para él ver esta mezcla de culturas que él vivió, representa y es en esta historia, en este cómic. Le pareció increíble. Y, bueno, la verdad debe ser impactante, digamos, sentirse reflejado, ¿verdad? En una historia de una marca tan importante. Y nos dice que tengamos cuidado con lo que deseamos cuando somos niños, porque se podría hacer realidad. A él se le hizo realidad. Dice que fue un secreto que nunca le mencionó a nadie, así que recomienda que por favor no le cuenten sus secretos a nadie para que se hagan realidad. Yo tomaría el consejo, ya vemos que es posible. Pero sí, nos cuenta que fue un privilegio trabajar con el nivel de Marvel, ¿verdad? En cuanto a actores, a producción, a budget, el presupuesto. Había presión, porque se espera mucho, hay fechas, el tiempo es dinero, pero que fue una experiencia hermosa, se pudo hacer arte con lo que Marvel dio a disposición. Fue muy importante para él lograr representar a un dios que él vio en este cómic, en esta historia, cuando era un niño. Él lo deseó y se le hizo realidad. Sí, pues la verdad es que nos quedó muy en claro el amor que tiene para este personaje. Y personalmente creo que Khonshu es uno de esos personajes que te atrapan al momento, o sea, que te caen bien al momento y quieres saber más de él. Mi pregunta sería si se inspiró en algo para darle vida a este personaje. So, in what did you get inspiration to interpret this character? Oh, thank you. 1 second. I'm just gonna move. I'm gonna move inside. Because everybody wants to sit outside.
Well, I mean, Muhammad Diab, he had his own ideas about Honshu. And I think that Honshu is a lot like I am in my real life. So, Bueno, lo perdimos por unos segundos. Cuando vuelva le decimos. Esperemos que se dé cuenta para que no llegue con la respuesta terminada y Ahí va, ahí va. ahí va. there, the kitchen. All right. Okay, we have you back. Good. Can you hear me? Can you hear We me? can hear you now, Yes. yes. Ahora caerle como un momento ahí, me imagino que es toda la transición y todo. Mhm. Yeah. Are you guys there? Yes, you're here. Yep. Can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Can you hear us now? I can hear you. I can hear you. Everything is Okay, good. okay. All right. Yeah. I'm up in the kitchen. Oh, I get the moon. Wait, there we go. Honshu. Very appropriate. Yeah. So I don't know if you got to finish the last answer because we lost you for a bit. So you were telling us about where did you get the inspiration to interpret the character? Well, I mean, to be honest, Honshu is a lot like being a father. You know, he's somebody who's always scolding and making sure he gets his way. And I have two very independent young sons, Zayn and Ram. So they give me good training to be a Honshu. You know, we're always trying to do the right thing. So I think Honshu is somebody that I'm very familiar with. I think he's a good guy, and he's out there to kind of keep the balance in the universe. You know, no matter what it takes. And in a way, that's kind of how I feel. I mean, I'm a documentary filmmaker. I take a lot of risks telling the stories that I choose to tell, and those are stories that are very important to be told. And I think Honshu, in a way, is kind of like me in the sense that he's a do-gooder. You know, he's trying to do good in the world, and he's not perfect. He has a temper. You know, he's a bit violent as well.
but he's also caring and on the right side of the arguments, I think. So, you know, in a way, kind of, you have to do what it takes to do the right thing sometimes, even though some people might not all agree, you know. So I think for Honshu and Karim, it's a pretty good fit, you know. Bueno, la verdad, nos da una muy emotiva respuesta. Dice que él, pues, se siente muy relacionado con el personaje, muy identificado, porque Khonshu es como un padre que va protegiendo y cubriendo, y bueno, eso lo hace sentirse identificado porque él es un padre también de dos hijos, dice que bastante independientes. Ya conocimos a uno al principio, para los que llegaron temprano. Y sí que Khonshu es un personaje que él busca el bien, él busca este balance en el universo, pero que no importa lo que haya que hacer para lograrlo. Esto, como sabemos, es una forma que puede llegar a ser controversial para algunos, o tal vez no controversial, sino hay unos que les cuesta un poquito más aceptar algunos métodos que a otros. Esto lo vimos en la serie también, ¿verdad? Como algunos dioses no estaban muy de acuerdo. Y como filmmaker, también se siente identificado porque él toma riesgos, él toma decisiones para lograr capturar y transmitir muchas experiencias, muchas tomas, imágenes. Y es como ese querer hacer el bien en el mundo. Khonshu tampoco es perfecto, tiene emociones, tiene momentos, ¿verdad? Y bueno, esto lo hace sentirse reflejado y como apropiado para representar este personaje. Genial, la respuesta me pareció increíble, la verdad que sí. Ahora le tengo dos en una. Sería que si ya ha visto la serie, ya tuvo el placer de ver la serie y de ser así, ¿cómo fue para él grabar o hacer la escena donde se traslada el tiempo y Khonshu va a ser juzgado? ¿Cómo fue eso para Karim? So, Karim, we would like to know if you already watched the series, and if you did, how was rolling the time regression scene, knowing that Khonshu was going to be judged after that? Que algo pasó ahí con el internet, me parece. Sí. Sí. No, se desconectó. Démosle un momento y ya vuelve a entrar. Se nos volvió a ir Karim. Sí. Sí, gajes del oficio que llaman. Estoy viendo los comentarios. Ya casi leemos las preguntas que tiene por acá Ronald. Ya vamos terminando. De verdad, gracias por acompañarnos. El invitado hoy es un súper invitado. Teníamos que aprovecharlo. Máximo que está desde Francia. Por acá está Karim. Listo. Hey guys. Hi. Hi. Sorry, got disconnected. No problem. Yeah, it's okay. Can you hear us well now?
Oh, Everyone's frozen. Oh, yeah. There we go. Maybe. Yes, I can. Yes, I can hear you. Yes, it's coming back. Yeah, sometimes it needs like a couple of seconds to. So I don't know what I was saying when we got cut off, but I think I maybe finished almost. When you got cut off, I just finished asking how rolling the time regression scene was, knowing that Konshu was going to be judged. oh, El internet. está complicado el internet de ese lado del mundo. Sí, No, pero igual por el fondo se veía que era como un lugar, como una zona alejada, sí, ¿verdad? ajá. Sí, como campo. Sí, Como, se veía como un como lo campo. que ve uno en las películas, así. Exactamente. Entonces, seguro, y la zona también debe ser un poquito complicada o no llega tan bien como uno esperaría. Así que darle unos momentos a Karim. Ahí está de nuevo otra Ahí vez. está, sí. Hey. Hello. Now they got I'm not disconnected. sure if you can hear me, but I'm back. Oh yeah. I'll put the moon there so you can look at the moon. Okay, Listo, I ahora think está mejor I ya. think it's more stable now. Yes. Yeah. Ya. Well, I don't see them yet. Let's see. Carolina. No, they. Can you hear us? Hello. I didn't hear you. Hi. I'm sorry, Aaron. Yaron, I didn't hear your full question. Oh, yeah. So the last question was, how was rolling the time regression scene, knowing that Konshu was going to be judged? Well, we call it time regression. It was like reverting the skies back to how it was thousands of years. Oh yeah. But that's kind of like let's say it's a combination of two things because in the Marvel world he's judged, but in the real world the ability to manipulate time and to manipulate the skies, the heavens. He's a fertility bringer. He has many powers that are within his realm and only his. So when they wrote this, I kind of laughed because uh, all the other gods have no business actually getting involved in Khonshu's manipulation of time. Um, so that was kind of a Marvel, gimmick to kind of give, let's say, let put some pressure on Khonshu character. He's a very powerful deity that can't be killed. He's time itself. He's the moon, and so I think that Marvel has been very clever in how the writers have been able to kind of
use Egyptian mythology and use which is so rich, and find new and contemporary ways to find drama there. And that's why I love the story. And I think that's why Muhammad Diab and Oscar Isaac also gravitated to it. Contemporary storytelling with ancient mythology, and of course, doing it in a new way that is not relying on just gratuitous violence and fight scenes to carry a story, which I think is really interesting, you know. And when I met Kevin Feige, I told him that. I told him, and I introduced my son to him at the premiere of Moon Knight in Los Angeles. And I had a chance to tell Kevin that, you know, these are the kind of messages that we want to have for our children, where it's not about just violence, but it's about finding your balance and finding your own inner peace and coming to peace together, you know. And really finding yourself and understanding who you are, and that's enough to be a superhero. I think in this day and age is to know who you are and be confident about it. So the story of Moon Knight for me resonated in that way. It also resonated with my childhood, and it was also, you know, just a lot of fun to do with a lot of great actors, a lot of great filmmakers, and every toy and every camera and lens and you know, machine that needs to be there, we had it. And so we were really fortunate to be able to come together and make a film. Bueno, intentando reconstruir un poquito la gran respuesta que nos dio Karim. Él dice que esto fue como una combinación, porque Khonshu realmente es un dios de muchos poderes, y poderes que son solo de él, digamos, son propios de lo que podemos llamar en la creencia, son solo propios en él. Y Marvel, bueno, a pesar de que no le dan ese nivel de poder, porque él es como el tiempo en sí, de la luna, fueron inteligentes en cómo pudieron usar el personaje y darle drama a la historia, y que fue muy interesante ver cómo hay un storytelling contemporáneo, pero basado en lo que sería historia antigua, ¿verdad? De Egipto es un país de historia muy antigua. Él conoció a Kevin en el premiere de la serie allá en Los Ángeles, y él habló con Kevin y le mencionó que fue muy, muy bonito el mensaje de la serie y que eso es lo que deberían buscar en los proyectos, que no sea solo violencia, digamos, no sea solo la parte de las peleas que a todos nos encanta ver cómo van preparando esas escenas y queda uno todo emocionado, ¿verdad? Sino que el mensaje también puede ser buscar un balance, buscar quién es uno, y dice que fue muy apropiado para sus niños y que probablemente lo es para los demás, para la juventud en total, ¿verdad? Incluso creo que hay gente adulta que también le serviría bastante adquirir estos mensajes, ¿verdad? De encontrar un balance, encontrarse quién es uno, cómo se siente bien uno. Esto le resonó mucho, le resonó bastante, y pues a eso nos respondió para su inspiración en cuanto, no su inspiración, su pensamiento en cuanto a lo que le surgió de esta escena. Porque él dice que los otros dioses realmente no tenían mano que meter ahí en ese momento. Excelente. De los tantísimos personajes que hemos visto a lo largo de películas y series de Marvel, ¿cuál sería el personaje favorito de Karim? So, Karim, inside the very big universe of heroes,
which would be your favorite Marvel character? Which would be what? Your I didn't hear you. favorite Sorry. Marvel character? My favorite Marvel character? Yes. I mean, I always loved the Hulk. I always loved Thor, because, well, my mother is Swedish and my father is Egyptian. So I have these two, you know. But Thor was always, actually was always interested about Thor, And I think because my interest in Thor through the comic books, I actually read all of the Scandinavian saga books, and Njal saga, Nvingan saga, and so many of them. And I really enjoyed discovering Norse mythology through Thor. And so I would say, yeah, Thor, Hulk, these are my two favorites, but my secret favorite was Khonshu but when I was young, Khonshu was not really known about. It was, Moonlight was a very fringe comic at the time. And, but, I guess I learned a lot about my own family background through Thor, and learning about my Swedish roots and my Egyptian roots, really through other ways. But I'm Swedish and Egyptian, so I have a very funny combination. But somehow they come together in the Marvel Cinematic Universe, And I think that, in fact, I'm predicting that Khonshu and Thor are going to have some sort of combination. There's going to be some kind of trajectory that happens. Creo que lo volvimos a perder mientras vuelve. Les explico que él nos cuenta que, bueno, debido a su mezcla de ser de And descendencia. it's really funny because in the comic books and in the so I was saying that I think that I'm gonna predict sort of a combination of Khonshu and Thor conflict in the future, with Moon Knight in the middle, stuck in the middle. And that's how it's written in the MCU and how it's written in the Marvel comic universe. And we'll see, what the cinematic universe does with that. But I foresee, a clash between Thor, my favorite Marvel hero, and Khonshu, my childhood dream hero, are going to be in conflict, which will be really fun to see. And apparently, Khonshu hold the hammer of Thor, because are we back? Yeah, we are now back. Yeah. I was just saying that what's interesting about Khonshu is that he can hold Mjolnir, he can hold Thor's hammer, because he's the god of the moon, and the Creo que lo volvimos a perder mientras vuelve. Como les decía, él nos explica un poquito de... Bueno, él tiene dos personajes preferidos en Marvel,
que es Thor, que es, le gusta mucho por su descendencia sueca, y Khonshu, pues de la parte egipcia. Y bueno, dice que de Thor aprendió lo que es toda la saga escandinava, la mitología nórdica, y que fue muy interesante. Khonshu también le enseñó de su pasado, de tradiciones, y más que todo de la parte egipcia. Entonces, Thor es como su personaje favorito, pero Khonshu es su personaje de la niñez secreto favorito porque no es tan conocido como Thor. Nos dice que él ve posible, predice, esperemos que no sea algo que nos esté revelando y que lo pueda ahí meter en problemillas, pero no creo. Un clash entre Thor y Khonshu, con Moon Knight en medio, y que él lo encuentra interesante, le gustaría ver este encuentro, o sea, en los cómics. Y nos estaba contando que Khonshu es capaz de levantar el Mjolnir, como son ahí un dato interesante, y ahí lo perdimos. So anything can happen. Tal vez lo veamos en Anything algún can happen. momento. Khonshu, or can happen, man. We hope. Y bueno, Did you see the TikTok video that Mohamed Diab dropped yesterday with Oscar Isaac in Cairo? Oh, yes. Yes. Yes, we saw it. About season 2? Yeah. Did you see? So what do you think? We are definitely excited about it. What do you think of season 2? You think you're yeah? We need more of Khonshu. I hope so. Yeah. Yeah. We need more Khonshu. Absolutely. Well, we'll see. I think if Oscar is in Cairo, that's a good sign, and I think that Mohammed, he probably wants to film in Cairo for season 2, even though it would be much more difficult than filming in Budapest as we did before. But I think it'll be even more magical doing it really in Egypt, And I think that for the cinema business and for all of us involved in filmmaking in the Egyptian community, we're going to be very much benefited by that. And certainly, I think the audiences around the world will also be able to get a really special look into very special unseen places and cultures through Moon Knight. That they wouldn't be able to experience, I think, unless they were watching some kind of, wildlife documentaries or anthropology documentaries or whatever. Se nos fue ahí un momento. Nos comenta ahí rápidamente que le agrada esto de que podamos experimentar estos paisajes, estos escenarios fuera de lo que es documentales de antropología, de naturaleza, que seamos capaces de verlos en una serie de como estas, ¿verdad? Como es Moon Knight. Que para él es una buena señal y para todos nosotros también, de hecho, que Oscar Isaac esté en el Cairo, probablemente van a grabar ahí. Throughout the Middle East. Hola chicos, ya vamos por acá. So I just wanted to finish up and just say that. Si gustan chicos y Karim, Aaron, ¿me ayudas? Más bien agradecer el espacio. Yo sé que ya en Francia es tarde, son las
10 de la noche. Tal vez una última pregunta, Brian o Caro, que tengan por ahí para Claro, Karim. claro. ¿Me ayudas, Yaron, a traducirle primero? Claro. Karim, we are very thankful that you were able to be in here. We know it's kind of late in France right now. So we will proceed with the last question, if you like. And yeah, thank you very much. We are very, very excited with the answers you provided us. They were very interesting. And well, we do hope to see more of you in Moon Knight. So we will proceed with the last question, and let's see what they want to know. Sí, sería bueno que Karen nos cuente en qué proyectos está actuando, está trabajando actualmente, ¿verdad? Y dónde podemos verlo a futuro, aparte de sus redes sociales, ¿verdad? Y que ojalá uno de sus proyectos futuros sea Moon Knight 2. So we would like to know, where are we going to be able to see Karim in the future? I mean, projects, and please feel free to share the social media so people and us can follow you and be up to date with your projects. We hope Moon Knight is one of those projects. So yeah. Well, thank you for the question. I'm working on some secret projects. I can't say anything about it, but that's how it goes. You have to do. Don't talk, just do. And believe me, there'll be more coming. So stay tuned to my Instagram, Karaim, and just wait for season 2. I think there's going to be something coming up. We'll see. I didn't say anything, but I have a tingling feeling. Honshu knows, something's up. Something's up. So keep it positive, and until then, you can always check out our newest film, which is called As I Want, Como Yo Quiera, As I Want, documentary film. Check it out. It's on Facebook. It's touring the world. We won Santiago, and now we're moving into North America. We won lots of awards in Europe, and I'm very proud of this film. I'm not in it. My voice is in it a little bit, but there'll be some little films coming up that I think you'll be very interested in seeing, and that I'll be involved in. And until then, I'll give you an update. And thank you very much for this opportunity to have the interview. And my good friend Jean-Michel Dib is living in Costa Rica, and I have a feeling I'll be coming to visit him at some point. So we have friends in Costa Rica, and we're very happy to be involved. Thank you very much for all. And season 2 might be even bigger than 1, so check it out. Bueno, nos indica Karim que sí está trabajando en algunos proyectos, pero que son secretos, no nos puede dar mayor información. Sabemos que esto es muy común, ¿verdad? Ni siquiera dentro de Marvel, sino dentro de muchos proyectos, a veces hay algunos secretillos para mantener la emoción ahí. Definitivamente vamos a tener que estar atentos a Moon Knight 2. Él espera que sea bastante grande, incluso más que la 1. Definitivamente nos recomienda estar ahí, seguirlo en Instagram para estar al tanto. Y su último proyecto nos lo recomienda mucho, As I Want, Como Yo Quiero. Ha ganado premios en Europa. Están ahí dando vueltas por varias locaciones, y normalmente cuando, un Cinematographer recomienda un proyecto, vale la pena verlo. Feature documentary,
I put the link there as well. So Ok, ahorita les ponemos check out As I Want, and the trailer is on YouTube. As I Want trailer, and you will enjoy it. It's a very hot documentary. We only do dangerous films, so remember that. And that's the only kind of films you should make, is dangerous ones. Pay you really well. Nos recomienda mucho, de verdad, ver el proyecto. Nos puso aquí unos tags que les vamos a pasar. Pueden ver el trailer en YouTube, As I Want, como yo quiero. Lo recomiendo porque dice que es un filme peligroso, que él solo hace los peligrosos ahí, y que son los que él dice que valen la pena. Entonces sí, síganlo, vean el proyecto, les vamos a pasar la información y estemos al tanto de lo que nos va a poder contar, I ¿verdad? can't find the link. Hold on, I'll find it. Ok, súper bien. Karim, agradecerte el espacio, el tiempo. Sabemos que allá es bastante tarde. Para terminar el live, para que puedas ir a disfrutar con tu familia, tenemos dos tradiciones. Yaron, si me ayudas. So, Karim, we know it's getting late in France, so we would like to proceed with a couple of traditions we have here on the program, so you can go and enjoy the rest of the night Yeah, with your it's late. family. I'm going to sign off. I'm going to send you the link. I'm going to send you the link to the trailer. You guys can check it out. And then thank you very much for this interview. And, let's stay in touch and give updates when I know more about what's happening. Maybe we can do some behind the scenes. It happens. Nos dice que, bueno, que sí, que ojalá nos mantengamos en contacto y que al rato, y oigan esto, que al rato puede haber ahí un behind the scenes Awesome. Thank you guys. de lo que esté ahí. Ok, The scene buenísimo. season 2. Nada más. Tune in. Tune in. Yes. Yaron, si le dices antes de que se nos vaya que sacarnos una foto del recuerdo. So, Karim, we would like to take a picture because it's one of tradition for us to have like a memory of the show. So, please, if you would like to be in the picture, yeah. Sure, let's do it. Mándese, José. Mando, cuéntale en inglés del 1 al 3. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo queda. Otra foto. 1, 2, 3. Listo. Y la otra, Karim, si pudieras ver o si se pudiera que digas una de las tradiciones de nuestro programa es Pura Vida Costa Rica. Yaron. So, Karim, the other tradition is that we ask our guests to say Pura Vida Costa Rica. So, if you could please make that for us, that would be awesome. Ahí se nos pegó otra vez, Karim. Hoy se le pegó la internet. Démosle un chancecito ya para despedirnos, porque ya es bastante tardecillo. A ver si se conecta. Oh, se nos volvió a desconectar.
Por aquí, Ivette dice saludos desde Tamaulipas. Ahí están las preguntas de Ronald. Pero Ronald, como pudo ver, el actor nos brindó bastantes respuestas amplias. Esperemos que haya contestado algunas porque fue imposible. Era 1 hora y ya tenemos 1:26 con el actor. Mientras se conecta ya para despedirse, Caro, muchísimas gracias. Brian y Aaron, redes, primero las damas. Caro. No, pues muchas gracias por tenerme aquí y pues ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como Carolina Treto y bueno, yo estoy aquí de parte en TikTok, ahí pueden saber más noticias de Marvel y también en mi TikTok personal me encuentro como Carolina Treto A. Buenísimo. Brian. Claro, me pueden encontrar igual como Brian Obando en Facebook o Obando B en Instagram. Y no, genial. Karim, súper bueno, muy contento de lo que pudimos compartir con él hoy. Así es. ¿Y Aaron? No, muy agradecido porque la verdad, qué invitado más increíble, qué respuestas más profundas, o sea, se ve que es una persona de mucha experiencia. Y no, a mí me pueden encontrar ahí en la página cuando quieran saber algo de cómics, Marvel Club CR, compártanla con sus amigos. Vale la pena, tenemos estos programas para que se instruyan y aprendan y compartan, entonces compartan el programilla para que lo pasen bien. Buenísimo. Igual a todos agradecerles. Yo aparezco en Facebook como José Calderón, en Instagram como José C2704. Creo que Karim no se pudo conectar más. Démosle un par de minutos mientras los anuncios parroquiales. Próximo martes, igual 8 de la noche, tendremos invitada. Falta confirmar por parte de ella, pero me imagino que Karina la debe conocer. Hablamos de Shirain Cosplay. Es una de las cosplayers de Latinoamérica más reconocidas y estará el próximo martes por acá. Y también vamos a tener 2 invitados próximamente relacionados a proyectos de Marvel muy recientes. Uno se encuentra en el cine actualmente y el otro ha estado en el pasado en Marvel Studios. Así que atentos a Hablemos de Marvel. Próximo martes. Chiquillos, muchísimas gracias. No quisiera ser descortés y me da vergüenza terminar el programa y que se conecte Karim. Démosle 2 minutitos, algo que quieran decir, o los que están en casa, si no cerramos el programa. Cuéntenme, ¿cómo ven esa She-Hulk o cómo ven esos cortos de Groot? Caro. A mí la verdad me tiene muy emocionada She-Hulk, era una serie que la verdad no tenía mucha emoción de verla, pero últimamente como que el hype se está creando y no sé, aparte de Daredevil va a estar ahí, me emociona mucho. Así es. Brian. A mí, bueno, con I'm Groot Groot es un personaje que me encanta, entonces fijo voy a estar viéndola ahí bastante, todos los episodios, o los cortos, mejor dicho. Y con She-Hulk estoy deseando verla por la trama, ¿verdad? Y con la trama me refiero a Daredevil. Yo soy súper fan de Daredevil, a mí Daredevil me encanta, entonces fui muy feliz con lo que se hizo en Netflix, así que estoy deseando que vuelvan. Así es. Y Aaron, ¿cuál de los dos espera más? She-Hulk, definitivamente. Sí, She-Hulk. a mí siempre me han gustado los cómics de She-Hulk, son bastante buenos, que la gente no lo crea, los recomiendo bastante. Sí. Y la serie ojalá esté igual de chiva. Ojalá, lo único que hay que poner atención es que la transformación de She-Hulk va a ser diferente a los cómics. Eso fue lo que escuché. Pero Sí, tendremos que esperar a ver qué pasa. de hecho, en un clip se vio cómo era. Así es. No, ya Karim no logró conectarse más, ya le puse un mensaje agradeciéndole. Nos vemos el próximo martes. Hoy en la noche tenemos full spoilers. Entonces, chiquillos, nos vamos. Pura vida. Bye.